ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரிஷ் ஃபுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கூர்கில் இருக்க ரிவர் ராஃப்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கூர்குக்கு போகிற வழியில் குஷால் நகர் இருக்குது. குஷால் நகரில் துபாரே எலிஃபண்ட் கேம்ப் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் இதை ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7 கிலோமீட்டர் ரன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த 7 கிலோமீட்டரும் செம்ம அட்வென்ச்சராக இருக்குது, செம்ம த்ரில்லிங்காக செம்ம அட்வென்ச்சராக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெர் ஹெட்டுக்கு ₹800 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஒரு போட்டில் வந்து 4 to 7 மெம்பர் போகலாம். அந்த கவுண்டி அவுட்டுக்கு நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண வீடியோ பாருங்கள். மற்ற டீட்டெயில்ஸை நான் அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக ஷேர் பண்ணிகிட்டே வரேன். ஸோ அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸ்டாப் பேடல், ஸ்டாப் 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 பேடல். ஓகே, forward. துடுப்பு போடுங்க. Come on, it fast. Forward. Paddle, துடுப்பு போடுங்க. Come on, it fast, everybody. Okay, stop paddle, hold the rope. Right. Okay, forward. Okay, stop paddle. Stop. Forward. துடுப்பு போடுங்க. Fast. Come on, it fast. Okay, stop paddle, stop. Very nice. போங்க, ஜம்ப் பண்ணு. வேணா ஜம்ப் பண்ணு. எஸ், Ready? ரெடி. அவ்வளோ தூரம் குச்சா காப்பு எப்படி வருமா? One. சரி, ரெடி? 1, 2, 3. ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க, ரிலாக்ஸ். அப்படியே நில்லுங்க. போவேண்ணா, நான் தான் இவங்களை காப்பாற்றி இழுத்துன்னு போகிற மாதிரி தெரியட்டும். இதெல்லாம் ஓவரா டென்ஷன் வரும். நல்லா மழை நின்னுச்சிங்க. ஆமாம், மழை பெஞ்சது. இந்த வீடியோ ஃபுல்லுமே அவங்க கேமராவில் எடுத்தது தான். நம்ம கேமராவை எடுத்தும்போது அவங்க அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா உள்ளே போனோம்னா நனைஞ்சிரும், அப்படி இல்லை மிஸ் ஆகிடும்னு சொல்லி அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது. கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எடுத்தும்போது தான் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது. அது போக இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அவங்க 1200 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் ராஃப்டிங் முடிஞ்சதும் அவங்க ஜீப்லேயே நம்மளை கூட்டிகிட்டு வந்து எங்கே நம்மளை பிக்கப் பண்ணாங்களோ அந்த இடத்துலேயே ட்ராப் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓன் டிரான்ஸ்போர்ட் எடுத்து நம்ம மற்ற சைட் சீயிங் பார்க்க கிளம்பிடலாம். நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணி மறுபடியும் நம்மளை கூட்டிகிட்டு வந்து நம்ம பிக்கப் பாயிண்ட்லேயே விட்டுறாங்க. ஸோ நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. என்னண்ணா இங்கே வேகமாக போகுது? தூக்கிடுங்க. ஸ்பீடு இருக்கு, தண்ணி பிடிங்க, காப்பாற்றுங்க. அப்படியே வாங்க, ஸ்விம் பண்ணுங்க. அந்த போட் இருக்கு, நான் கிட்ட இருக்கு போட். இதை பிடிச்சிக்க. இங்க பாறை இருக்கு. ஓகே, நான் பண்ணது நல்லா இருந்ததுன்னு கேட்டேன் வீடியோவில். ஓகே, அந்த லாஸ்ட்ல பாருங்க. ஜம்ப் ஆயிட்டா ஒத்த வினாஷ். இப்போ எப்படி இருக்கு? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் குதிக்கிறப்ப பயமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் only you feel like that. அண்ணா வீடியோவே எடுங்கண்ணா. வீடியோமே இருக்கு. அவினாஷ் அட்லா வந்து नेट साइकिल சொன்னா போடி 4 feet only. बोट का हमें वाटर फोबिया एक्चुअली इधर डीप नहीं है। हमने पॉट है आई नो। नहीं इधर देख लो।
నీకు ఇప్పుడు స్పిన్ பண்ணு அவர் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு பண்ணு ఇంకొచ్చేయండి లోపలికి நான் இவங்களை ஃபோட்டோ எடுங்கண்ணா வீடியோவா எடுக்கிறீங்க வீடியோ ஓகே ஏய் கையில் விட்டு போனால் தூரமாக போயிடுவோம் போய் இழுத்துன்னு போயிடும் நம்மளை போகிற வேகத்துக்கு ஆமா ஸ்ட்ரீம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ఏమైంది நீங்கள் தான் లోపలికి பாம்பு மாதிரி இருக்கு பாரு பார்க்க பாம்பு எப்படி சுத்திட்டு இருக்கோம் Okay, forward. Okay, stop. Okay, stop. Okay, forward. Okay, stop. Paddle, stop. Okay, forward, fast. Okay, stop, relax. Stop, madam. Forward. Fast. Okay, stop paddle. Forward. अभी ऐसे बैठो, बाद में छोड़ रुकेगा लास्ट में. ओके, फॉरवर्ड फास्ट. Forward. Okay, stop paddle.
forward. Fast. Fast போடுங்க. Okay, stop brother. Okay, forward. துடுப்பு போடுங்க, fast. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் எங்களுடைய ரிவர் ராஃப்டிங் அட்வென்ச்சர் வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க. இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்யூ காய்ஸ், பாய்.